Hello everyone, the conference will start soon. Please turn on your cameras and mute your mic. Thank you. Good afternoon everyone. Sabaidi to officers from Lao PDR, Sabanyo to officers from Mongolia, and Muraho to officers from Republic of Rata, and King Chao to officers from Vietnam. Distinguished guests, today is the start of the 2021 International Conference on Establishing Climate Finance Business Models for Developing Countries, happening from Tuesday, November the 16th to Friday, November the 19th. Before we proceed, I would like to introduce myself. My name is Hien, and I'm Assistant Manager at Hodin. I'm honored to be the MC throughout our 4-day conference. Now, to officially begin our conference, President of Hodin, Mr. Chung Han Oh, will deliver the opening remarks. Distinguished guests, welcome you to International Conference on Establishing Climate Finance Business Models for Developing Countries. I would like to thank everyone, government officials and representatives from Lao PDR, Mongolia, Vietnam, and Rwanda, representatives from GCF, KOICA, EDCF, and experts from Korean institutions for joining today's event. We are looking forward to working with you to create a meaningful 4-day conference. I would also like to extend my special thanks to Vice President of Incheon Metropolitan Council, Mr. Won-mo Kang, President of In천테크노파크, Mr. Byung-jo Seo, President of KOICA, Mr. Hyuk Sang-son, President of EDCF, Mr. Tae-soo Kim, and Director of Mitigation and Adaptation Division at GCF, Mr. Jerry Velasquez, for helping us organize this conference successfully. From this moment, I would like to declare the official opening of the International Conference on Establishing Climate Finance Business Models for Developing Countries. Thank you. Thank you, Mr. Oh, for the opening remarks. Next, we'll watch the welcome speech delivered by Vice President of Incheon Metropolitan Council, Mr. Won-mo Kang. 안녕하십니까. 인천광역시 시의회 부의장 강원모 의원입니다. 오늘부터 4일간 기후금융 사업모델 발굴을 위한 온라인 국제 컨퍼런스가 열리게 된 것을 축하합니다. 2019년 첫 회의가 열렸지만 2020년 작년에는 코로나 대유행으로 회의를 중단할 수밖에 없었습니다. 올해 아쉽긴 하지만 온라인 회의로나마 컨퍼런스를 이어갈 수 있게 되어 다행이라고 생각합니다. 아시다시피 한국은 대단히 압축적인 성장을 겪은 나라입니다. 그 때문에 폐기물 처리와 수질, 대기 등 기후환경 분야에서 여전히 해결해야 할 과제가 많습니다. 따라서 이 컨퍼런스 참가국들의 나라에서 생기는 여러 환경 문제가 남의 일로 여겨지지 않습니다. 환경특별시로의 도약을 선포한 인천이 이 컨퍼런스를 개최하는 이유입니다. 실수를 반복할 필요가 없습니다. 앞선 국가들의 실패를 거울 삼아 환경의 피해를 최소화하고 여러분들의 나라에 알맞는 사업 모델을 발굴하는 지혜가 필요합니다. 이 회의에서 그 지혜를 찾기를 기대합니다. 컨퍼런스 개최를 위해 수고해 주신 모든 관계자들의 감사한 마음을 드리며 내년에는 직접 머리를 맞대고 만날 수 있으면 좋겠습니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Kang, for your warm welcome speech. Moving on, we'll watch the welcome speech delivered by President of 인천테크노파크, Mr. Byung-jo Seo. 안녕하십니까. 인천테크노파크 원장 서병조입니다. 코로나19 사태에도 불구하고 탄소 중립과 녹색 성장에 힘쓰고 인류의 생존을 위협하는 기후변화에 대응하기 위해 이 자리에 참석해 주신 각국 관계자 여러분들께 진심 어린 환영과 감사의 말씀을 드립니다. 무엇보다도 2021 개도국 기후금융 사업 모델 발굴 국제 컨퍼런스가 환경특별시인 인천에서 개최된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 인천시는 녹색기후기금 사무국, UN 아태경제사회위원회 동북아 사무소 등 많은 국제기구를 유치하였고 환경산업연구단지, 국립환경과학원 등이 소재하고 있습니다. 최근 인천시는 송도에 세계적인 기후 클러스터를 구축하기로 결정하는 등
동북아의 대표적인 국제 환경 도시로 자리매김해 나가고 있습니다. 또한 인천시는 자연순환 대전환 정책을 바탕으로 친환경 폐기물 처리에도 힘쓰고 있습니다. 인천시와 인천TP는 개도국의 폐기물 재자원화 및 에너지화 시설의 건립을 통해 온실가스를 감축함으로써 기후변화에 대응하고 개도국의 경제발전에 기여하고자 2021 국제 컨퍼런스를 준비하였습니다. 본 행사를 통해 한국이 개도국 기후 역량 강화 사업의 선도 국가로서 자리매김하는 데에 기여할 수 있도록 계속 노력해 나갈 것입니다. 인천시 인천테크노파크 주식회사 허리는 GCF, EDCF, 인천국제개발협력센터를 비롯한 환경 각 분야의 전문기구 및 기관의 협조와 지원 아래 개도국 정부와 관련 기관과 더불어서 전 인류가 공동으로 발전해 나갈 수 있는 지속가능한 지구를 만들기 위해 앞으로도 계속해서 노력해 나갈 것입니다. 이번 컨퍼런스는 참여국의 기후 역량을 강화하여 국제사회와 함께 기후변화 대응에 기여하는 뜻깊은 자리가 될 것으로 기대해 마지 않습니다. 감사합니다. Thank you, Mr. So, for your inspiring speech. So far, we have heard the welcome speeches. Next, we'll listen to the congratulatory remarks delivered by the President of Korea International Cooperation Agency, Executive Director of Economic Development Cooperation Fund, and Director at Green Climate Fund. First, we'll meet the President of KOICA, Mr. Hyuk Sang-son, through the screen as he gives the congratulatory remarks for our conference. 안녕하십니까. 한국국제협력단 이사장 손혁사입니다. 2021 개도국 기후금융 사업모델 발굴 국제 컨퍼런스 개최를 축하드립니다. 라오스, 몽골, 루안다, 베트남에서 온라인으로 참여하고 계신 관계자 여러분 환영합니다. 뜻깊은 행사를 준비해 주신 주최 측에도 감사드립니다. 2주 전인 11월 초 영국 글래스고에서는 각국 정부와 국제기구 관계자들이 모인 가운데 COP26 회의가 열렸습니다. 여기에서 코로나19 팬데믹을 극복하고 기후위기에 대응하는 한편 녹색 회복을 향한 지혜를 모았습니다. 또 한국을 비롯해 많은 국가들이 국가 온실 가스 감축 목표를 상향 발표하고 탄소 중립을 향한 의지를 재확인했습니다. 기후위기 극복은 더 이상 미룰 수 없는 우리 모두의 당면 과제라는 점을 다시 한번 확인할 수 있었습니다. 그런 점에서 이번 컨퍼런스는 한국의 전문가들과 협력국 관계자들이 함께 기후금융 사업모델 사례와 제안서를 공유하면서 개발협력 재원이 각국의 기후변화 대응에 기여하는 방안을 모색하는 의미 있는 행사로 생각합니다. 오늘 컨퍼런스에 녹색기후기금, 대외경제협력기금 소속 금융 전문가들이 국가별 사례를 상담하고 자문을 한다고 들었습니다. 또한 한국환경공단, 한국환경산업기술원 등에서도 기후환경 프로젝트 관련 조언이 있을 예정입니다. 코이카가 맡고 있는 무상원조 사업 소개와 프로젝트 개발에 꼭 필요한 PCP 작성법 안내도 포함되어 있습니다. 이 모두가 개도국에서 기후금융 사업 모델을 발굴하는 데 유용하게 활용될 것으로 기대합니다. 모쪼록 오늘 컨퍼런스에서 많은 사례와 아이디어들이 공유되고 이를 토대로 향후 기후금융 개발협력 사업의 실질적인 발굴로 이어질 수 있기를 바랍니다. 다시 한번 오늘 함께 해주신 모든 분들께 감사드리고 성공적인 컨퍼런스를 기원합니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Son, for your remarks. Moving on, Executive Director of EDCF, Mr. Tae-soo Kim, will give the congratulatory remarks. 안녕하십니까. 한국수출은행 김태수입니다. 먼저 2021년 개도국 기후금융 사업모델 발굴 국제 컨퍼런스 개최를 축하드립니다.
무엇보다 라오스, 몽골, 루안다, 베트남 4개국의 실무 책임자 및 관계자 여러분, 뜻깊은 행사에 동참해 주셔서 감사합니다. 또한 오늘 의미 있는 행사를 잘 준비해 주신 인천시, 인천테크노파크, 주식회사, 호리를 비롯한 관계자 여러분의 노고에 깊이 감사드립니다. 아시다시피 한국은 식민지와 전쟁의 난관을 극복하고 반세기 만에 수원국에서 공여국으로 전환한 세계 유일의 국가입니다. 한국 정부는 EDCF를 통해 개도국 성장에 필수적인 인프라 개발을 지원함으로써 산업 발전과 경제 협력을 촉진하기 위해 많은 노력을 기울여 왔습니다. 현재 인류는 급속한 경제 성장 과정에 따른 대기오염, 생태계 훼손, 기후변화와 같은 중대한 문제에 직면하고 있습니다. 따라서 탄소 중립과 녹색 회복은 더 이상 미룰 수 없는 시급한 과제입니다. 1992년 환경과 개발에 관한 리우 선언을 시작으로 2015년 파리 협약 체계를 통해 전 세계인이 기후변화에 맞서 녹색 전환을 위해 노력하고 있습니다. EDCF도 국제사회와 함께 그린 인프라 협력 사업을 점차 확대해 나갈 것입니다. 이에 이번 컨퍼런스를 통해 탄소 중립 사업 모델이 발굴될 수 있도록 힘써주시고 저희 EDCF도 이를 실현하기 위해 적극 앞장서겠습니다. 마지막으로 오늘을 계기로 다양한 기관 및 민간 기업 간 네트워크를 형성하여 더 많은 협력국이 그린 인프라 개발을 위해 정보를 공유하는 지속 가능한 소통의 장으로 발전하길 바랍니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Kim, for your remarks. Lastly, please join me in welcoming Director of Division of Mitigation and Adaptation at Green Climate Fund, Mr. Jerry Velasquez, who has joined us today to deliver the correlatory remarks. Mr. Velasquez, please. Distinguished participants and partners, congratulations for this international conference on establishing climate finance business models for developing countries. I am particularly happy to note the participation of government officials from Vietnam, Laos PDR, Mongolia, and Rwanda. The Green Climate Fund, which is the largest multilateral climate fund, recognizes the opportunities of combating climate change and promoting a circular economy and reducing waste. This falls in one of our key result areas for funding in the GCF. The GCF's vision is to create a paradigm shift towards a circular economy, delivering both mitigation and adaptation benefits for people and society. GCF's catalytic role starts by supporting countries in transformational planning and programming. It is then followed by piloting and promoting innovation through the public sector, which then leads to mobilizing finance at scale and encouraging the use of knowledge and learning for sustainable development. The GCF offers developing countries the advantage of accessing a full range of financial instruments, including grants, loans, equity, and guarantees. And we work both on the public and the private side, with the goal of maximizing climate impact. As our investments grow, especially in the topic of circular economy, we look forward to innovative ideas and concepts from partners and countries and agencies. We thus look forward to a fruitful discussion in this meeting, especially project ideas, which we hope could be developed to full projects in the future. Thank you very much. Thank you, Mr. Velasquez, for your remarks. Next, I would like to introduce the participants in this year's conference. They are officers from Lao People's Democratic Republic, Mongolia, Republic of Rwanda, and Vietnam. First, we have 7 officers from Lao PDR's Ministry of Natural Resources and Environment. Mr. Longkam Asanavong, Mr. Sitsay Makvile, Mr. Kawasankom Pumaseng, Mr. Bobakon Pongfichit, Ms. Pavika Kimanivong, Mr. Nodeng Bondala, and Ms. Chantamani Silinya. Now, I would like to invite Mr. Longkam
Deputy Director General of Department of Pollution Control and Monitoring, as the representative of Lao PDR, to share a few thoughts about attending this conference. Mr. Longkam, please. Thank you very much. Good afternoon, Excellency, distinguished delegate, ladies and gentlemen. On behalf of the Lao delegation, I would like to express my sincere appreciation and thank you to the organizer for the excellent arrangement made for overview of international conference on establishing climate finance business model for developing country on 16 to 19 November 2021. The government of Laos pay attention to waste issues and include in the one of priority action in the National Social Economic Development Plan. In particular, the 5-year plan of natural resources and environment sector, some target we try to implementation of 3 R's by encourage of solid waste management system, particularly the plastic disposal. In addition, the Lao government has set target for net zero by 2050, while paying due attention to reduce greenhouse gas emission, environmental protection, conservation, and habitation that strongly amplify the country development based on 3 pillars, namely economic development in proportion with social development and sustainable environment protection. From the past year, amount of waste in Laos is dramatically increased. This caused many issues to environment, social, economic, and human health. Our team joined the pre-meeting with foreign experts for country briefing presentation on draft of project concept paper from the last few weeks. We are really appreciating to attend this conference and hope that we will success on project preparation with your strong support. Again, thank you for invitation and support Lao team for further waste management project preparation. Our team ready and willing to cooperate and work with all experts. Finally, I wish you all the best, healthy and safe without COVID-19, and look forward to meeting with all of you in person in the near future. Thank you very much. Thank you, Mr. Longkam. Next, we also have 7 officers from Mongolia here with us today. They are Mr. Arikun Saraku, Ms. Oyun Adia, Mr. Namdorj Alima, Ms. Narangabu Arantengril, Mr. Utral Bobatar, Ms. Patzetsek Pazrak, and Mr. Sukracha Bijisruzren. We shall move on to the introduction of Republic of Rwanda officers. From Republic of Rwanda, we have 6 officers who joined us today. Mr. Emil Habimana, Mr. Jack Nasengi Yumba, Mr. Dismas Karuranga, Mr. Israel Dufatanye, Ms. Rachel Businge, and lastly, Ms. Talisa Uwikunda. Now I would like to invite Mr. Emil Habimana, Environmental Safeguard Specialist, Single Project Implementation Unit at the Ministry in charge of Emergency Management, as a representative of Rwanda, to share a few thoughts about attending this conference. Mr. Habimana. Good morning, everyone. Excellencies, President of the Korean International Cooperation Agency, the Executive Director of the EDCF, Director of Mitigation and Adaptation of the GCF, the Senior Representative of the Incheon Metropolitan City, Senior Representative from the In천테크노파크, the President of Horin. On behalf of Rwanda teams, we would like to extend our gratitude to the government of Korea for organizing this international conference on establishing climate finance business model
for developing countries. We are grateful that the Republic of Rwanda is benefiting from this conference. And we are looking forward to translating our project concept paper into a bankable project that can contribute to mitigating greenhouse gases footprint of the country. In fact, the updated nationally determined contribution, NDC, of the Republic of Rwanda submitted to UNFCCC by the Ministry of Environment plan to mitigate emission of greenhouse gases in the following way. On unconditional contribution, the government targeted to have a reduction of 16% relative to business as usual in the year 2030, which is equivalent to an estimated mitigation level of 1.9 million tons of carbon dioxide equivalent in that year. This is an unconditional target based on domestically supported and implemented mitigation measures and policies. Our conditional contribution is aiming at additional reduction of 22% relative to business as usual in the year 2030, equivalent to an estimated mitigation level of 2.7 million tons of carbon dioxide equivalent in that year. These represent an additional targeted contribution based on the provision of international support and funding. Therefore, through this international conference, we are looking forward to developing a project that can contribute to mitigate emission footprint from waste area. We thank everyone who is involved in this international conference, and we are hereby committing ourselves to have a good cooperation in the partnership that can bring us to having a project that can be implemented and feasible in Rwanda. Thank you very much. Kamsahamnida. Thank you, Mr. Habimana. Lastly, as representative from Vietnam, we have Ms. Anh Thị Lệ Trần, Ms. Hiển Thị Thu Trần, Ms. Anh Thị Vân Nguyễn, Mr. Cường Quốc Lã, and Mr. Anh Ngọc Vũ. Now, I would like to invite Ms. Lệ Anh, Head of Division at Northern Environmental Protection Department, Vietnam Environment Administration, as the representative of Vietnam, to share a few thoughts about attending this conference. Ms. Lệ Anh, please go ahead. Good afternoon, sir and madam. Yeah, we Vietnamese delegations. First of all, we would like to thank the hosting institution, Incheon Metropolitan City, In천테크노파크, and Holding Company Limited. We would like to thank for inviting us to participate in this international conference establishing green climate financial business model for developing countries. Through this international conference, we would like to learn and share the experience on the solid waste management, municipal waste management between each country. Especially, we would like to learn experience about the waste management from Korea and other countries. Based on this, our international conference, we would like to have an international cooperation chance to develop further the concept projects, and then based on this, other sponsor consider to have a further cooperation with each country, especially about Vietnam, to develop the waste management projects. Based on this, we will cope with the climate change and mitigate greenhouse gas. Thank you very much. Thank you, Ms. Lệ Anh. Thank you all the country representatives for your comments. To conclude our opening ceremony, we'll have a photo session. Please turn on your cameras and show us your smiles.